Prabhupada. Ayo, Mr. Bhagavatam, Maharaj, Gacharya, also Sisvadesi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Nānātvam, Haridas Thakur ki jai. Ram Sagoha, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Siyadeta Gadadhar, Shosigor, Bhaktivinoda ki jai. Isi Radha Krishna, Gopa Gopida, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai, Shrirandavan Dham ki jai, Navadab Dham ki jai, Gang Shamana Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti, Vaishnava Vrindi ki jai, Samavetta, Bhaktivinoda ki jai, Go Premanandi, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 10. So vaso gunayar virachato dehoyam purushasya hi samsarastantni bandhoyam umso vidyat shid atmanaha. Yeah, which so that gunai by the material modes virachata constructed deha body I am this purushasya of the Supreme Personality of Godhead. He certainly samsara material existence tanni bandha tied to that I am this umsa of the living entity, vidya knowledge, chit that which cuts apart, atmana of the soul. Translation: the subtle and gross material bodies are created by the material modes of nature which expand from the potency of the Supreme Personality of Godhead. Material existence occurs when the living entity falsely accepts the qualities of the gross and subtle bodies as being his own factual nature. This illusory state, however, can be destroyed by real knowledge.
Purport regarding the analogy comparing fire and its fuel to the soul in the body, one may argue that to some extent fire is dependent upon its fuel and cannot exist without it. Since we do not experience the existence of fire independent of fuel, one may therefore still question how it is possible for the living entity to exist separately from the body. How it is possible for the living entity to exist separately from the body, become covered by it, and eventually become free from it. Only through the Supreme Personality of Godhead's knowledge potency can one clearly understand the nature of the living entity. By vidya, or real knowledge, one may cut material existence to pieces and even in this lifetime experience spiritual reality. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, our material existence is an artificial imposition by the Lord's inconceivable potency of nescience. The qualities of gross and subtle material forms are psychologically imposed upon the living being, and because of misidentification with the body, the living entity initiates a series of illusory activities. As explained in the previous chapter, the present material body is like a tree that produces the karmic seed of the next body. However, this cycle of ignorance can be cut to pieces by transcendental knowledge explained by the Lord. Unfortunately, the conditioned souls, being inimical to the Supreme Personality of Godhead, do not accept the perfect knowledge spoken by the Lord. Instead, they remain absorbed in gross and subtle illusion. But if the living entity accepts the Lord's knowledge, his whole situation can be rectified, and he can return to his original, eternal, blissful life of perfect knowledge in the direct association of the Lord. So this verse explains the process by which ignorance covers the living entity. இந்த பதமானது ஜீவாத்மாவை அறியாமை எவ்வாறு மறைக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கி கூறுகிறது. People in the material world do not distinguish between the soul and the body. சாதாரணமாக லௌகிக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் வேறுபாடை காண்பதில்லை. But then the scripture tells us you're not the body or the soul. ஆனால் சாஸ்திரங்களோ நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை சொல்கின்றன. What is the relationship between the body and the soul? ஆகவே இந்த சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள உறவு என்ன? Why does the soul have to have a body at all? இந்த ஆத்மா ஏன் ஒரு சரீரத்தை பெற வேண்டும்? So the example of the fire and the fuel was given. ஆகவே தான் எரிபொருளில் உள்ள நெருப்பு என்பது உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And one could argue that the fire is dependent upon the fuel. ஆகவே ஒருவர் வாதிடலாம் இந்த நெருப்பானது எரிபொருளை சார்ந்தே இருக்கிறது என்று வாதிடலாம். So in the material world that is true. இந்த லௌகிக உலகத்தில் இது உண்மையே. So because it's a material example, it does not fit exactly with the relationship between the body and the soul. இது ஒரு ஜட உதாரணம் என்பதனால் சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள உறவிற்கு ஒரு உகந்த உதாரணமாக சொல்ல முடியாது. So certainly, as long as we're in the material world, the soul must express itself through the material body. எப்படி இருந்தாலும் நிச்சயமாக இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை இந்த ஆத்மாவானது தனது சரீரத்தின் மூலமாகவே அனைத்தையும் வெளிப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. Why do we get body after body? நமக்கு ஏன் சரீரத்துக்கு பிறகு சரீரம் கிடைக்கின்றது? Because that atma wants to express itself in terms of material enjoyment. ஏனென்றால் ஆத்மாவானது லௌகிக இன்பங்களின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறது. So as far as material existence is concerned, there is some sort of dependence of the atma upon the body. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகில் இருக்கின்றவரை இந்த ஆத்மாவானது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சரீரத்தை சார்ந்து இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. However, the point of fire and wood is to show that actually the two are quite different.
ஆனால் இப்படி இருப்பினும் இந்த விறகில் நெருப்பு இருக்கிறது என்பதை என்ற உதாரணம் இவை இரண்டும் ஆத்மாவும் சரீரமும் மாறுபட்டவை என்பதை விளக்குவதற்காக சொல்லப்பட்டதாகும். So everybody makes a distinction between fire and wood. அனைவருமே விறகிற்கும் நெருப்பிற்கும் வேறுபாடை பார்க்கின்றனர். So we should make a distinction between atma and material body. அவ்வாறே இந்த சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடை உணர வேண்டும். However, the relationship is quite, you say, complex. எப்படி இருப்பினும் இந்த உறவானது சிறிது சிக்கல் நிறைந்ததாகும். There are many factors involved in this relationship. இந்த உறவில் பலவேறான அம்சங்கள் இருக்கின்றன. And in fact, we have not only a gross body, we have a subtle body. உண்மையில் சொன்னால் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் சூக்ஷ்ம சரீரம் கூட உண்டு. So both of these are material. இவை இரண்டுமே ஜடமானவை. The material body is given up at death, but the subtle body is not given up at death. இறப்பின் பொழுது இந்த ஜட சரீரமானது விட்டுவிடப்படுகிறது, ஆனால் சூக்ஷ்ம சரீரமோ விடப்படுவதில்லை. So that we could argue, well, the subtle body and the soul are same thing. ஆகவே ஒருவர் நினைக்கலாம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் ஒன்றே என்று. But scripture also denies that. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அதையும் மறுக்கின்றன. If one gets liberation, one must give up the subtle body also. ஆகவே ஒருவர் முக்தி பெற்றால் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் விட வேண்டியுள்ளது. So though the subtle body looks almost like it's eternal because it goes with the atma, birth after birth, actually it is also temporary. எப்படி இருப்பினும் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது பிறவிக்கு பிறகு பிறவி நித்தியமாக ஆத்மாவுடன் செல்வது போன்று காணப்பட்டாலும் அதுவும் தற்காலிகமானது. Brahmā has a material body which lasts 100 of Brahma's years, which is a very long time, but it's also material. பிரம்மாவிற்கு அவருடைய 100 ஆண்டு காலம் வாழக்கூடிய ஒரு சரீரம் உண்டு, ஆனால் அது கூட ஜட சரீரமே. So the gross body and the subtle body are both different from the atma. ஆகவே இந்த ஸ்தூல சரீரம் மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரம் இரண்டுமே ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவை. But there is a bondage between the soul and those two bodies. ஆனால் ஆத்மாவிற்கும் இந்த இரண்டு சரீரங்களுக்கும் ஒரு பந்தம் உண்டு. And that bondage is very, very strong. மேலும் இந்த பந்தமானது மிகவும் வலிமையானதாகும். It becomes very difficult for the jiva to break that relationship. இந்த உறவிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஆத்மாவிற்கு மிக கடினமாக விஷயமாகிறது. Of course, when we die, we break the relationship with our gross material body. ஆகவே நாம் இறக்கும் பொழுது இந்த ஜட சரீரத்திலிருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம். But by the law of karma, then we accept another gross body. ஆனால் அதே சமயத்தில் மற்றொரு சூக்ஷ்ம சரீரத்தை நாம் ஏற்கின்றோம். So the process of liberation, getting free from subtle body and gross body, is very, very difficult. ஆகவே இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் மற்றும் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து விடுபடும் முக்தி என்னும் வழியானது மிகவும் கடினமானதாகும். So we can say, well, that it's so difficult to get rid of, why do we bother? அவ்வளவு கடினமாக இருப்பின் அதை பற்றி நாம் ஏன் கவலை கொள்ள வேண்டும் என்றும் நினைக்கலாம். Why not just accept that we have a gross and subtle body and then enjoy? நமக்கு சூக்ஷ்ம மற்றும் ஸ்தூல சரீரங்கள் உள்ளன என்பதை ஏற்று நாம் ஏன் அவற்றை அனுபவிக்க கூடாது? So this is the conclusion of most living entities. இதுவே பெரும்பாலான உயிர்வாளிகளின் முடிவாகும். So the animals and the plants, they don't distinguish anything. மேலும் மிருகங்களும் தாவரங்களும் எந்த விதமான மாறுபாடையும் காண்பதில்லை. Among the human beings, those who are in ignorance also do not distinguish. ஆகவே அறியாமையில் திளைக்கும் மனிதர்கள் கூட இந்த வேறுபாடை காண்பதில்லை. However, the Lord arranges the material world so that there is almost a natural way in which you become aware of the distinction between body and soul. இப்படி இருப்பினும் பகவான் ஒரு இயற்கையான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். அதன் மூலமாக நாம் இந்த சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடை உணர முடியும். So it is described that Maya has two functions. மேலும் மாயை என்பதற்கு இரண்டு வேலைகள் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. One is avidya or ignorance, the other is vidya, knowledge. ஒன்று அவித்யா அறியாமை,
மற்றொன்று வித்யா ஞானம் அறிவு. Usually we're aware of the ignorance function. சாதாரணமாக நாம் இந்த அறியாமை என்ற வேலையை பற்றி நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். So this covers up the atma and it hides his characteristics. மேலும் இது இந்த அறியாமை ஆத்மாவை மூடி மறைத்து ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளை மறைக்கின்றது. And this causes him to identify with a material body. மேலும் ஆத்மாவை இந்த ஜட சரீரத்தின் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள செய்கிறது. So that is one function of Maya. இது மாயையின் ஒரு வேலையாகும். But then the other function is vidya, knowledge. மற்றொரு வேலை என்னவென்றால் வித்யா அறிவு. So we cannot condemn Maya. ஆகவே நாம் மாயையை கண்டிக்க முடியாது. So Maya also gives us knowledge. மேலும் மாயை கூட நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது. Not complete knowledge, but some knowledge. முழுமையான அறிவை கொடுப்பதில்லை, ஞானத்தை கொடுப்பதில்லை, ஓரளவிற்கு கொடுக்கிறது. So that vidya is the characteristic of sattva gun. ஆகவே இந்த வித்யா என்பது சத்துவகுணத்தின் பண்பாகும். So if one is firmly situated in sattva gun, then naturally one begins to develop an awareness that one is not the body, one is the soul. ஆகவே ஒருவர் உறுதியாக சத்துவகுணத்தில் திளைத்திருப்பாரே ஆனால் அவர் தான் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை உணர ஆரம்பிக்கின்றார். Another quality of the soul of sattva gun also is that in sattva gun one has faith in scriptures. மேலும் சத்துவகுணத்தின் மற்றொரு பண்பு என்னவென்றால் அந்த நிலையில் திளைத்திருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். So if we go to the scriptures, then very quickly we can reinforce this idea that I'm not the body but I'm the soul. ஆகவே நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகும் பொழுது நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்னும் கருத்தை நாம் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும். So in this way, Maya is not completely evil. It has a chance for the jiva to get out of the material world. இவ்வாறாக பார்த்தால் மாயை என்பது ஒரு கேடு விளைப்பதல்ல, அது ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. So this is the arrangement of the Supreme Lord for the jivas in the material world. இந்த ஜட உலகில் வாழும் ஆத்மாக்களுக்காக பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு வழிமுறையாகும் ஏற்பாடு. The Lord makes a big prison house full of ignorance. மேலும் இந்த சிறை முழுமையான அறியாமை நிறைந்த சிறையை பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். But he also provides a little door there called knowledge, and you can get out that door. ஆகவே அதே சமயத்தில் அவர் அந்த சிறைக்கு ஒரு சிறிய கதவையும் வைத்திருக்கிறார். அதுவே அறிவு ஞானம் என்பதாகும். அதை உபயோகித்து நாம் இந்த சிறையிலிருந்து விடுபடலாம். Of course, we also know that of all the human beings, not so many are in sattva gun. மேலும் நாம் அறிவோம் மனிதர்களில் பெரும்பாலானோர் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதில்லை. Most are in tamagun and rajagun. பெரும்பாலானோர் தமோகுணத்திலும் ரஜோகுணத்திலும் திளைத்திருக்கின்றனர். So we can think of a big prison, and on the first bottom floor we have a huge area with all the people in tamagun. ஆகவே நாம் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம், சிறையின் அடித்தளத்தில் அறியாமையில் தமோகுணத்தில் நிறைந்திருக்கும் மனிதர்கள் வாழ்வதை. And the next story up there's a smaller room, and that's the people in rajagun. அதற்கு அடுத்த தளத்தில் ஒரு சிறிய அறையில் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களை காணலாம். And on top of that there's another much smaller room, that's the sattva gun. அதற்கும் மேலாக இன்னும் சிறியதான ஒரு அறையில் சத்துவகுணத்தை உடையவர்கள் நிறைந்திருப்பதை காணலாம். And in that topmost room then there's a door you can get out. அந்த உயர்ந்த மேல் தளத்தில் ஒரு சிறிய கதவு இருக்கிறது, அதிலிருந்து அறிவை உபயோகித்து நாம் வெளியே பெறலாம். But most of the people are in that bottom place, tamagun, so they don't understand that there's a way you can get out. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் அடித்தளத்தில் உள்ள அறையிலேயே வசிக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவது அறியாமல் இருக்கிறார்கள். And the only way they can get to that topmost story is if they change their qualities. ஆகவே இந்த மேல் தளத்தை அடைவதற்கு ஒரே வழி என்றால் அவர்கள் தங்களுடைய குணங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். But in most cases it's very difficult for the jiva to change his qualities. He's very attached to his qualities. ஆனால் பெரும்பாலான ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த குணங்களை மாற்றிக்கொள்வது என்பது அரிது. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த
குணங்களின் மீது அதிக பற்று வைத்திருக்கிறார்கள். So people on tamogun are very, very attached to their tamogun qualities. ஆகவே தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தமோகுண குணங்களுடன்